This is my favorite mode of transportation in Berlin. Let's go. I put the phone between my chin and my neck trying to get a POV shot. Don't film and write. Brandenburg Gate. This is where Hitler, when he won some of his battles, he came here and celebrated. Behind me is the memorial to the murdered Jews of Europe. This is to memorize the people who suffered during the tragic event of the Holocaust. Berlin is a very historical city, so if you like history, you will definitely like Berlin. I want to get my drone out to show you guys this amazing memorial, but I'm a little bit scared because there are lots of police around. Last thing I want is to be questioned by German police on a Saturday morning. Morning, morning. It's too cold. Yeah? It's so cold, man. No? 9? Yes, Germany, no Africa. So, because of the history of Berlin, you can see that the city seems quite Eastern Europe. Big and a little bit industrial. The reason I was a little bit afraid to fly the drone is because Germans are actually a very law-abiding bunch of people. Green light, and then they cross. You will not see that in any other parts of Europe. Make kisses, not war. After the war, Germany was divided into 2 parts, as you guys know. And Berlin, because it was the capital, they also divide Berlin. And hence, the Berlin Wall is so tall. Like people in West Berlin and East Berlin, they're so separated by this wall. It's so tall you can't even climb over. So similar to South and North Korea, back in the day there was East and West Germany. This is the wall that separated them in Berlin for almost 28 years. And the people of these 2 countries almost had no interaction because there was maximum security at the border. People in West Germany were generally more prosperous, while people in East Germany struggle more. This time in Berlin, I had the privilege to interview 2 lovely old ladies who live on each side of the wall. They will share with us how their lives have differed. Nicht arm, aber no Luxus. The only problem is that we didn't speak the same language. So I didn't understand a word she said, but I maintained great eye contact, keep nodding my head to keep her to keep speaking. I guess I should have taken German classes on Lingoda. Lingoda have been helping many of my viewers achieve their dreams of mastering a new language. My viewer Alex from Taiwan was one of them. He attended 1 class per day for 60 days with native teachers on Lingoda to get all his tuition fee refunded recently. 我现在在台北，我在台北读大学。我是上西班牙的，就西班牙文。然后其实我蛮意外自己可以做到，因为其实平常的 schedule 事情也蛮多的，也蛮奇怪，就变个习惯，然后就一天一天过，60天就结束了。一开始看到 Lingoda， 看到就是 Tourist 里面看到 Lingoda， 然后就想说，这其实是一个蛮好，很专心投入一个语言的机会，所以就跟我朋友一起报名，然后一起参加。对，那你读完60天，每天上，你觉得你自己的西文有进步吗？亚洲人在听力上面其实感觉相对比较弱，所以我觉得在听力上有蛮大的进步。然后口说吧，因为老师都会让我们有很多练习口说的机会，所以就比较敢讲，然后也比较敢去 express myself 这种感觉。Choose to learn these languages at the comfort of your own home and use my promo code to get €20 off your deposit. 你现在把西文学好，你打算做什么？其实有点想要在就是大学之后你去交换，然后去西班牙交换，蛮想尝试看南欧那边的生活，包括看了 Tourist 影片，去整个那个 chill out 的那种感觉。
After World War II, Germany was split into West and East Germany. The West was controlled mostly by the US and its allies, and the East was controlled by the Soviet Union. There was almost no interaction between these two states except in Berlin. Berlin was located in East Germany, but because it was the capital, the US and Soviet Union decided to split Berlin too. Life was better in West Berlin, so many East Berlin people decided to go to the other side. This posed a big problem to East Germany. They were losing workforce. So in just one night, East German soldiers laid down more than 30 miles of barrier through the heart of Berlin. On the morning of Sunday, August 13th, East German police and military units were busy sealing the entire length of the city's dividing line with barricades and obstructions. The Berlin Wall was then built. Einen Garten in Wilhelmsruh. Und wenn man mit der S-Bahn gefahren ist, hat man den Garten sehen können, aber wir kamen nicht rüber, weil die Mauer war. Klar. Also irgendwie, achso, Sie hatten da quasi einen Garten? Ja. Und konnten einfach dann irgendwie nicht hin? Nein, da ist ja logisch, da war ja die Mauer. Wir konnten nur, man konnte nur rüber, wenn man drüben einen hatte. Aber wir hatten keine. Wir waren alle im Westteil. I go to West Berlin? No. When the people are 60 years, then she can go. Anfang nächsten Jahres werde ich 80. War immer so, und wir sind so groß geworden, dass wir da nicht rüber konnten. Na, dann war das eben so. Ne? Ja, klar. Also uns hat nichts gefehlt. Ja. Wir sowieso, Ja. der Ostteil nicht. Ja, aber wir haben hier alles gehabt. Ja. You were very poor in East Berlin before? Poor is not the right name. You can speak Deutsch. Ja. Also wir hatten Arbeit, wir hatten eine bezahlbare Wohnung und Bildung, gute Bildung. Ich bin eine Lehrerin von Beruf gewesen, eine Sonderschullehrerin später für Sprache. Ja, wir hatten eine gute Bildung und das Land alle hatten Arbeit. Und das ist nicht zu vergessen, das ist wirklich wichtig. No much money, aber money enough for life. Wir hatten alles. Ja. Wir konnten auch überall hin. Ja. Nee, ist ja Also interessant. ich weiß nur, aber da war ich schon verheiratet, ja, ist über 50 Jahre her. Da sind wir denn gefahren von Berlin in Afrika. Wie heißt es? Irgend so ein Ort, so ein ganz bekannter. Echt komplett einfach von Deutschland nach Marokko. Also einfach von oben nach unten. Ja, durch Spanien, Die Regierung natürlich mit den Problemen, wenn ich zu viel sage, gibt es Ärger, so wie das in einer Nicht-Demokratie ist. Aber wir haben hier jetzt Probleme ohne Ende. Ne? Niemand brauchte Luxus, damit konnten wir gut leben. Und viel Kultur, Theater, Kinos, alles weg. Ja, nur noch wenige in der City, aber all das, was wir mal hatten, ist nicht mehr. Bibliotheken. Und schauen Sie sich um hier. Sie finden kaum ein Café, Sie finden keine Möglichkeit zum Einkaufen. Wir hatten alles, ein Warenhaus, Cafés, überall schöne Cafés, alles weg. Und die Menschen sind nicht froh. Wenn man an die Grenze kam, stand man manchmal eine Stunde oder 2 Stunden und dann wurde man kontrolliert. Also die Phobos sind gekommen und haben selbst die Matten hochgehoben und so. Nicht? Also es war ziemlich streng. Ja. Nicht? Wie war das eigentlich? Sind Sie dann, man ist quasi aus West-Berlin raus nach Ostdeutschland reingefahren und dann aber konnte man überall hin durchfahren? Nee, man musste auf der Autobahn bleiben. Okay. Oder aber sie haben irgendwas beantragt haben, dass sie mit dem Auto nach dem Osten rüber konnten. Aber wir durften die Autobahn nicht verlassen, entweder nach dem Süden oder nach Helmstedt. Okay. Wow, super interessant. Wie war das Gefühl irgendwie so? Hat sich da irgendwie, war Sie das Also ich ich weiß noch ganz genau. Wir waren Kegeln in der Gruppe. Und als wir rauskamen, hieß es, die Grenze ist auf. Einfach so. So, und dann, da wir damals nahe dran wohnten, sind wir natürlich und haben es dann gesehen. Also Bornholmer Straße war das in der Nähe. Und dann sind wir natürlich gucken gefahren, aber rüber gefahren sind wir nicht. Ja, also das ist erst hinterher und da sind wir auch nicht gefahren, dann sind wir gelaufen.
Ja, und dann war ja alles vorbei. Und dann war alles vorbei und Ja. einfach irgendwie man lebt Na, weiter. und ich muss ehrlich sagen, I was speaking to someone from East Berlin, and Max just spoke to some lady from West Berlin, and the beauty of the contrast. You didn't know so much of this history, right? Right, I mean, some things, right? Even if you read in history books or whatever, you just don't hear about it. I mean, the interesting thing about Berlin is really that history of division. Yeah. No other city has been, as far as I know, divided like this, where you just put a wall in the middle. Yeah. If there's like school children that visited someone or friends Yeah. who slept over, the next day the wall is there, you can't go back. Yeah. I mean, horrible stuff, right? But also unique, crazy, historical stuff. Yeah. So guys, the Berlin Wall only came down in 1989. So lots of like older people here, they lived through the whole history of separation. Damn, when I spoke to that Eastern Berlin person, I couldn't speak German. I wish Max was there. So we saw that lady and I was like, Max, talk to her. And Max just did a whole interview for me. Always exploring. You learn so many things.